Question 18, calculate the angle between L1 and L2. So for this question, kita akan cari angle between line and line. Okay, so we have formula theta equals to shift cos V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. So for each line, kita akan identify dia punya V. So from L1, kalau kita comparekan dengan equation R equals to A plus TV, so this one will be our V1. Okay, so V1 equals to 1 to 1. Then for L2, bila kita comparekan dengan parametric equation, this one will be our V. Okay, V2. This one is V1 tadi. So V2 equals to 645. Okay, so next, apa yang kita buat? Kalau kita tengok pada formula, we need to find V1 dot V2. So 1 to 1 dot 645, then we'll get 6 plus 8 plus 5, 19. Then magnitude V1, set 1 square plus 2 square plus 1 square. So kita akan dapat 2 square 4, 5, 6. So set 6. Magnitude V2, set 6 square plus 4 square plus 5 square. We'll get set 77. So masukkan everything in formula. Theta equals to shift cos V1 dot V2, so 19 over set 6 times set 77. Okay, tekan calculator, mode radian, then we'll get theta equals to 27.88 degree. Okay, next for question B, we need to find angle between x minus y plus 3z equals to 15 and 7x plus y plus 4z equals to 14. So this one adalah angle. Okay, this one adalah Cartesian equation of plane. Okay, so this one adalah plane. So kita akan cari angle between plane and plane. Plane. Okay, so we have formula for this one. Sama je macam formula tadi, cuma kita akan tukarkan V dengan N. So N1 dot N2 over magnitude N1 times magnitude N2. So how to find N from each equation? So kita akan tengok pada coefficient X, Y dan Z. Okay, so this one pun sama, 7, 1, 4. So N1 will be 1, negative 1, 3. N2 will be 7, 1, 4, 7. So tengok pada formula N1 dot N2, 1, negative 1, 3 dot 7, 1, 4. So we'll get 7 minus 1 plus 12. 7 minus 1 plus 12 we'll get 18. So magnitude N1, set 1 square plus negative 1 square plus 3 square. So that kita akan dapat set 11. Magnitude N2, set 7 square plus 1 square plus 4 square. We'll get set 66. Okay, so masukkan dalam formula. Shift cos N1 dot N2, so 18 over set 11 times set 66. So from here we'll get theta equals to 48.08. Okay, now moving to question C. X minus 2 over 3 equals to y plus 1 over negative 1 equals to z plus 1 over 2. So this one is Cartesian equation of line. And we have pi 2x plus y minus z equals to negative 2. So this one adalah Cartesian equation of plane. So now we will find angle between line and plane. Okay,
So, kalau kita tengok formula dia, kita tak gunakan theta, kita gunakan alpha. So, shift cos V dot N over magnitude V times magnitude N. Okay, so identify V. So, this one will be our V. Identify N. So, 2, 1, negative 1. 3, negative 1, 2, and 2, 1, negative 1. So, V dot N will be 3, negative 1, 2 dot 2, 1, negative 1. So, kita akan dapat 6 minus 1 minus 2. So, dapat 3. Then, magnitude V set 3 square plus negative 1 square plus 2 square will get set 14. Magnitude N 2 square plus 1 square plus negative 1 square. So, we'll get set 6. Okay. Lepas tu, apa yang kita cari sekarang, ini sebenarnya adalah angle between normal dan apa? Vektor kita line. Kalau kita boleh lukis. Okay. This is our line. V kita. Then, this is our normal. Alpha adalah this one. But then, yang kita nak cari adalah ini. Ini yang kita nak cari. So, apa yang kita perlu buat adalah, selepas kita dapat alpha, kita akan ambil, untuk cari nilai theta ataupun angle between line and plane, kita akan ambil 90 minus alpha. Okay. So, masukkan dalam formula to find alpha first. Cos V dot N, so dapat 3 over sec 14 times sec 6 will get 70.89. So, this one adalah alpha. And again, this one adalah angle between line and normal. But then, kita nak cari theta. So, kita akan ambil 90 degree minus 70.89. So, dapat 19.11. This one adalah angle between line and plane. Okay, so done for question 18. Moving to question 21. Given a line L, x equals to 2 minus t, y equals to negative 3 plus 4t, z equals to negative 5 minus 3t, and two planes, pi 1 and pi 2. So, question A, find the points of intersection between line and plane 1. So, for this question, kita akan cari intersection point of line dan plane. Okay, so few steps we need to follow. First one, okay, step 1. We must have equation line in parametric form. Parametric equation lah. Okay, so we already have line L in parametric. Okay, so x equals to 2 minus t, y equals to negative 3 plus 4t, z equals to negative 5 minus 3t. Okay, second step is to substitute equation line into equation plane. So, sekarang ni kita nak plane pi 1 kan? So, kita akan sub this equation, x equals to 2 minus t semua ni ke dalam this one. So, we have equation plane 2x minus y plus z, 7z equals to 53. So, x, y dan z ini yang kita akan gantikan. Okay, so 2 minus t minus y, y kita masuk terus lah. Negative 3 plus 4t plus 7 negative 5 minus 3t equals to 53. So, from here we'll get t.
equals to negative 3. Then step 3, kita akan substitute T into equation line. Okay, kenapa kita nak substitute dalam equation line? Sebab bila kita substitute dalam parametric equation, kita akan dapat value x, y dan z. So value x, y dan z ni akan jadi kita punya intersection point. Dan kalau kita boleh gambarkan, okay, kita boleh lukis. So this is our plane. Okay, dekat mana intersection point tu adalah this one. So we need to find this one lah. Sini adalah dia punya point dia. Okay, ni macam tembus lah, line tu tembus. Line tu macam tembus. So this one adalah intersection point. Okay, so substitute T into line, okay, dekat step 1 tu. So x equals to 2 minus negative 3, get 5. Y equals to negative 3 plus 4 times T, we'll get negative 15. So z, negative 5 minus 3 times negative 3 will get 4. So since soalan minta point of intersection, kita akan jadikan dia dalam bentuk koordinat 5, negative 5, 4. Therefore, point of intersection between L and pi 1 is 5, negative 15, 4. Okay, so done for question A. So now, moving to question B. Find the acute angle between line L and plane pi 2. So, kalau ingat lagi, question 18. Okay, if we have a plane, dan kita akan cari equation line dan plane. Okay, so this one adalah line. Then, dia ada normal. So, first yang kita dapat adalah this one. Okay, then kita kena minus 90 kan? Okay, jom kita tengok soalan ni dia lain sikit. Okay, first kali kita akan cari alpha seperti biasa untuk line dan plane. So we need to find V1. So what is V? V daripada line kita adalah negative 1. Okay, kita tengok pada coefficient kita sini. So negative 1, 4, negative 3. Okay, saya tulis dululah V1 dia. So, V1 adalah negative 1, 4, negative 3. Tengok pada coefficient T pada kita punya L. Then, from plane 1, kita dapat normal dia. Okay, N. So, we'll get 2, negative 1, 7. So, alpha. Okay, angle antara line dan normal dulu. Kita akan dapat, okay, V dot N over magnitude V, magnitude N. So, saya terus kira dekat sini. Negative 1, 4, negative 3 dot 2, negative 1, 7 over. Boleh je nak kira satu-satu, nak buat kat sini terus pun boleh, tak ada masalah. Plus negative 3 square times, okay, so panjang lagi, 2 square plus negative 1 square plus 7 square. So from here kita akan dapat negative 27 over sed 26 sed 54. So alpha will be 136.10. Okay, tapi kalau tengok pada gambar kita macam tak kena kan, sebab alpha kita kalau tengok pada sini, alpha kita kecil je. But then alpha kita dapat 136.10. So sebenarnya alpha kita bukan dekat situ. Alpha kita dekat bawah dia. Kejap saya cuba lukis lagi sekali. Okay, this one is angle plane. So line L, then plane normal. Okay, imagine dia tembus. Okay, dia passes through. Okay, so ni adalah kita punya plane lah yang kita nak cari tu. So alpha sebenarnya ada dekat mana? Alpha sebenarnya adalah angle antara normal dan line. So this one is our alpha. Macam tu. But then, okay, kan ni plane kita tadi. Yang kita nak cari adalah yang ini.
So, untuk dapatkan theta, okay, theta adalah angle antara line dan plane. Yang kita dapat ini adalah angle antara line and normal. So, beza Okay. So, untuk dapatkan theta, the green one adalah 136.10 minus 90 degree. So, from here, kita akan dapat 46.10. Okay, sebab soalan minta acute angle. Acute angle between line dan plane 1. Now, kita nak cari acute angle between plane 1 dan plane 2. Okay, so yang ini quite straightforward. Angle antara plane 1 dan plane 2. So, kita terus ambil angle antara normal dan normal lah. So, N1, shift cos N1 dot N2 over magnitude N1 times magnitude N2. Okay. So, mana nak cari N? Tengok pada plane 1. So, N kita adalah 2, -17. Okay, tengok pada X, Y dan Z. So, from here, kita dapat N2, 311. So, dotkan that 2. So, 2, -17 dot 311. So, 2 square plus -1 square plus 7 square. Set 3 square plus 1 square plus 1 square. So, kita akan dapat shift cos 12 over set 54 times set 11. So, theta akan dapat 60.50. Done for question 21.